botany class, we have the first to discuss about the enzymes chapter. Okay, now these enzymes are carry 1 to 2 questions in your exam. 1 to 2 questions chance to ask. Okay, now mostly one question. Okay, now mostly one question have chance to ask in this chapter. So now enzymes. What is enzymes? Okay, now in the introduction of enzymes, you already know about the all are proteins. Okay, now enzymes already know about the enzymes, proteins. మన బాడీలో మనకు ఏముంటాయి, మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో మనకి ఇవన్నీ హ్యావ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో విచ్ హ్యావ్ ది ప్రోటీన్స్ ఆల్ ఆర్ ఫంక్షన్ యాజ్ ద ఎంజైమ్స్. ఓకేనా, సమ్ టైమ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ రైబోజైమ్. ఓకేనా, రైబోజైమ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ యాజ్ ద ఎంజైమ్స్. ఓకేనా, ఎంజైమ్స్ is nothing but which have the catalytic power. ఓకేనా, catalytic reaction. ఓకేనా, మన బాడీలో జరిగే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అనబాలిజం కానీ కెటబాలిజం కానీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని క్యాటలైజ్ చేయడం. ఓకేనా, ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఆల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎంజైమ్స్. ఓకేనా, సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. ఓకేనా, నా చూడండి అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ టేక్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్, మనకు ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఉంది, సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఉంది, టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అవునా? అదేవిధంగా క్వాంటిటరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దే విల్ బి అరేంజ్ లైక్ ఏ హెలిక్స్. ఓకేనా, ఉలెన్ బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టెరిషరీ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ఇలా అయితే ఫోల్డింగ్స్ అవుతున్నాయో, ఓకేనా, సో ఇలా అవుతాం మనం ఏమంటాము, పాకెట్స్ అంటాం. ఓకేనా, పాకెట్స్ ఆర్ క్రివిసెస్. ఓకేనా, దే ఆర్ బాండ్ విత్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పెప్టైడ్ బాండ్స్ అవుతున్నాయన. దే ఆర్ బాండ్ విత్ ది పెప్టైడ్ బాండ్స్, అంటే ఒక్కో చైన్ వాటి సైడ్ చైన్స్ విల్ బి బాండ్ విత్ ది పెప్టైడ్ బాండ్స్. దే లుక్ లైక్ ఏ క్రివిసెస్ ఆర్ పాకెట్స్. సో ఇలా ఉంటాయి మనకు కెమికల్ రియాక్షన్ చేద్దాం, ఇలా దే లుక్ లైక్ ఏ క్రివిసెస్ ఆర్ పాకెట్స్. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ active site. It's called as active site. So enzymes are mostly enzymes catalytic power up to 40 degrees centigrade. ఓకేనా, నార్మల్గా అయితే ఒక ఎంజైమ్ కెమికల్ రియాక్షన్ చేయడానికి దే నీడ్ టెంపరేచర్ అప్ టు 40 degrees centigrade. ఓకేనా, మన బాడీలో కానీ యానిమల్స్ బాడీలో కానీ అబౌవ్ 40 degrees centigrade అయిందంటే ఓకేనా, దే విల్ బి డీనాచురేటెడ్ ఆర్ డీజనరేట్ అబౌవ్ 40 degrees centigrade. ఓకేనా, సో ఎంజైమ్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర యాక్టివ్గా ఉంటాయి, బిలో 40 degrees centigrade దగ్గర ఎంజైమ్స్ విల్ బి యాక్టివేట్. ఓకేనా, ఫర్ సమ్ టైమ్స్ ఓకేనా హాట్ స్ప్రింగ్స్, హాట్ వెంట్స్ లాంటి హై టెంపరేచర్ రీజియన్లో గ్రో అయ్యే వాటిలో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా ద ఎంజైమ్స్ విల్ బి కామన్గా ఉంటున్నాయి. సో అక్కడ మనకు 80 to 90 degrees centigradeలో కూడా ఎంజైమ్స్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. ఓకేనా, సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి, నార్మల్గా అయితే ఎంజైమ్స్ లాస్ ద క్యాటలిటిక్ పవర్ అప్ టు 40 degrees centigrade. ఓకేనా, కానీ వేర్ దే గ్రో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఓకేనా, సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజం లైక్ బ్యాక్టీరియా కానీ, ఓకేనా, విచ్ విల్ బి గ్రో ఆన్ ది హాట్ స్ప్రింగ్స్, హాట్ వెంట్స్, ఆ ప్లేస్లో గ్రో అయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో ఓకేనా టెంపరేచర్ 80 to 90 degrees centigrade ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్లేస్లో కూడా ఎంజైమ్స్ విల్ బి ఫంక్షనల్. నా చూడండి,
Active site, చూడండి, this is the substrate. Substrate is nothing but which have going to chemical reaction. ఓకేనా, మనకి ఏ పార్ట్ అయితే కెమికల్ రియాక్షన్ జరుపుకుంటుందో. ఓకేనా, సో ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ మనకి ఎంజైమ్స్ తో బైండ్ అవ్వాలి కదా. సో దట్ కెమికల్ రియాక్షన్ మనకి పార్ట్ యాక్టివ్ సైట్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ మీకు స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ ఉంది. చూడండి, ద స్ట్రక్చర్ ఆల్సో విల్ బి సేమ్. అంటే ఆ యాక్టివ్ సైట్ కు తగ్గట్టు ఆ సబ్స్ట్రాట్ యొక్క మాడిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఎంజైమ్. మనకు got this different type of enzymes ఉంటాయి, ప్రోటీయేస్, లైపేస్, పెప్టిడేస్, రైబోన్యూక్లియస్. ఓకేనా, సో దిస్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ హ్యావ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వన్ యాక్టివ్ సైట్. ఓకేనా, ఆ యాక్టివ్ సైట్ మనకి ఏమవుతుంది, సబ్స్ట్రాట్ ఫిక్స్ అవుతుంది. సో నౌ ఆఫ్టర్ దట్ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ విల్ బి ఫార్మ్. మనకి ఏమైనప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఫార్మింగ్ ఆర్ బ్రేకింగ్. ఓకేనా, మనం చెప్పుకున్నాం కెటబాలిజం అండ్ అనబాలిజం. ఓకేనా, బాండ్స్ విల్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు, మేకింగ్ అవ్వచ్చు. సో మనకి ఏమవుతుంది, న్యూ ప్రోడక్ట్ విల్ బి ఫార్మ్. సో మనకి ఇది యాక్టివ్ సైట్. నౌ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ పరంగా తీసుకుంటే చూడండి, మనకు BaOH2 ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ H2SO4. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ BaSO4 అండ్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ అయినాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు 2 టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి నాన్న, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో నార్మల్గా మనకు ఫిజికల్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫిజికల్ అండ్ అదేవిధంగా కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, వాట్స్ యువర్ డౌట్ దేర్? సో ఇక్కడ సో చూడండి, మనకు 2 టైప్ ఉంటాయి నాన్న, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. నార్మల్గా మనకు ఫిజికల్ అంటే నార్మల్గా జరిగేటివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఐస్ మెల్ట్ అవ్వడం, ఐస్ ఏమవుతుంది, మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా. సో ఐస్ అనేది మనకు ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, నార్మల్గా జరిగే ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, సో బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ the presence of H2SO4 is converted to barium sulfate and 2 molecules of H2O. సో మనకి 1 type of chemical reactions. విధంగా it measured by rate is product by time. ఓకేనా, ఎంజైమ్ యొక్క కెమికల్ రియాక్షన్ రేట్ ని ఎలా కొలుస్తాం మనము, ప్రోడక్ట్ బై టైం ద్వారా తీసుకున్నాం. అంటే ఎంత టైంలో జరిగింది. ఓకేనా, 1 minute 2 minutes 10 minutes. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ప్రోడక్ట్ బై టైం. నౌ presence of enzyme no need of important. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు. ఓకేనా, ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ దగ్గర ఇంపార్టెంట్. presence of enzyme and absence of enzyme. ఓకేనా, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద presence of H2O కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఓకేనా ఇట్ ఫార్మ్ ద కార్బోనిక్ యాసిడ్ అన్నాడు. ఓకేనా, ఇదే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఓకేనా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఉంటే ఓకేనా ఇన్ ద 1 second ఆఫ్ టైమ్ ఓకేనా ఇట్స్ మాడిఫైడ్ టు 3 lakh ఆఫ్ కంపౌండ్స్. అంటే అంత స్పీడ్గా దే విల్ బి రియాక్షన్ విల్ బి అకర్డ్. ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్
ద సేమ్ టైమ్ 300 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫామ్. అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం చెప్తున్నా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్, ఎంజైమ్ ప్రజెంట్ ఉంటే ఓకేనా ఆ రియాక్షన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది అంత ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అంటే ఒక సెకండ్ హాఫ్ టైంలోనే ఇన్ని 3 lakhs ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అదే లేకపోతే ఓన్లీ 300. ఓకేనా. సో ఇది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యొక్క డిఫరెన్సెస్. ఓకేనా. ఒకవేళ మల్టీ స్టెప్ రియాక్షన్స్ ఉంటే ఓకేనా, ఇన్ మల్టీ స్టెప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే మనకి ఇది ఓన్లీ 1 step ఆఫ్ రియాక్షన్, అవునా కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గ్లూకోజ్ టు పైరువిక్ యాసిడ్ అండి. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ టు పైరువిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయ్యే దగ్గర ఓకేనా మనకు మొత్తం 10 steps జరుగుతాయి. ఓకేనా, 9 to 10 steps జరుగుతాయి. సో ఈ 10 stepsలో మనకి ఏమవుతుంది, మనకు మల్టీ ఎంజైమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడు 1 step ఆఫ్ రియాక్షన్లో మనకు ఎన్ని వచ్చినాయి, మనకు ఓన్లీ 1 ఎంజైమ్ వచ్చింది. 1 step 1 ఎంజైమ్ వచ్చింది. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్న. సో ఇన్ ది మల్టీ స్టెప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఒక 10 steps ఆఫ్ రియాక్షన్ ఉంటే ఓకేనా, ఇన్ దిస్ మల్టీ ఎంజైమ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. అంటే సేమ్ ఎంజైమ్ ఉండొచ్చు లేదా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉండొచ్చు. సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అక్కడ ఫంక్షన్ చేసి గ్లూకోజ్ నుంచి 2 molecules ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయ్యేలా చేస్తాయి. ఓకేనా. సో ఇది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నాన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. నౌ హౌ డు ఎంజైమ్ బ్రింగ్ సచ్ హై రేట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నాడు. హౌ డు ఎంజైమ్స్ బ్రింగ్ అబౌట్ సచ్ హై రేట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఎలా తీసుకొస్తే మనకు, సో సబ్స్ట్రాట్ టు ప్రోడక్ట్, సబ్స్ట్రేట్ టు ప్రోడక్ట్. చూడండి ఇందాక గ్రాఫ్ ఇచ్చా ఒకటి, ద గ్రాఫ్లో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, చూడండి యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వితౌట్ ఎంజైమ్, అదేవిధంగా యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విత్ ఎంజైమ్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ కంపేర్ చేసుకుంటే చూడండి మనకి పార్ట్ మనకి ఎలా ఉంది, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, అవునా కదా. సో మనకి ఇది స్లో ప్రాసెస్, అవునా కదా. చూడండి సబ్స్ట్రాట్ మనకు ఎంత ఫాస్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటి, ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఓకేనా, సబ్స్ట్రాట్ నుంచి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఓకేనా దే నీడ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంజైమ్. ఉంటే మనం ఏమంటాం, ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. సో ఎక్కడైతే రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. ఓకేనా, యాక్టివేషన్ ప్లేస్. అంటే ఎంజైమ్తో బైండ్ అయ్యే ప్లేస్ ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అంటాం. సో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఈజ్ హై ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకేనా, లో ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. ఓకేనా, ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకొని చూడండి ట్రాన్సిషన్ తక్కువ ఎక్కడ ఉంది మనకు, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్లో ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ తక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ మనకు ఎక్కువగా ఉంది. సో మనకి ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో ఇలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి హై రేట్లో జరుగుతుంటాయి. చూడండి సో నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్లో హౌ ద యాక్టివేటెడ్ బ్యాక్వర్డ్. చూడండి ఈ అంటే ఎంజైమ్ ప్లస్ సబ్స్ట్రేట్ ఓకేనా, ఎంజైమ్ ప్లస్ సబ్స్ట్రేట్ కలిసి మనకి ఏమొస్తుంది, ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎంజైమ్స్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ విల్ బి ఫామ్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ బోత్ విల్ బి సపరేటెడ్. ఓకేనా, ఎంజైమ్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది మనకు సపరేట్ అయిపోతుంది. ఎలా చూడండి,
సో ఎంజైమ్ యాక్షన్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్ ఫస్ట్ ద సబ్స్ట్రాట్ బైండ్ టు ద యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ది యాక్టివ్ సైట్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సబ్స్ట్రాట్ అనుకుందాం, ఇది ఒక యాక్టివ్ సైట్ అనుకుందాం. దానికి ఏమవుతుంది, రెండు కానీ ఫిట్ అయిపోతాయినా. కింద డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఒకటి ఉంది, సబ్స్ట్రాట్ అండ్ ఎంజైమ్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, మీకు అక్కడ ఫిట్ అయిపోయింది చూడండి. సెకండ్ డయాగ్రామ్లో మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆ సబ్స్ట్రేట్ యొక్క షేప్లో దే విల్ బి ఫిట్. సో ఫస్ట్ ద సబ్స్ట్రాట్ బైండ్ టు ద యాక్టివ్ సైట్. ఓకేనా? ద ఎంజైమ్ fitting into the active site. Next, the binding of the substrate induce the enzyme alter its shape, fitting more tightly around the substrate. ఈ టాపిక్ లో క్వశ్చన్స్ మ్యాచింగ్ టైప్ ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్ లా ఉంటుంది, ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ ఉంటాయి, స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. ఓకేనా? స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లేదంటే రీడింగ్ టైప్ జనరల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? హౌ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ అక్కర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీకు మోడల్స్ చూపిస్తాను నేను, అక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది ఎలాంటి ఉంటాయండి. చూడండి, ద బైండింగ్ ఆఫ్ ది సబ్స్ట్రేట్ ఇండ్యూస్ ద ఎంజైమ్ షేప్ మారిపోతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ ఫిట్టింగ్ ఇట్ మోర్ టైట్లీ ఆన్ ది సబ్స్ట్రాట్. నెక్స్ట్, ద యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్ నౌ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ. చూడండి, మనకు యాక్టివ్ సైట్లో ద ఎంజైమ్ మొత్తం క్లోజ్గా ఉండిపోయింది, అవునా? సో క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ టు సబ్స్ట్రాట్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఏంటన్నా, జస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ మధ్య అసెర్షన్ రీజన్స్, కానీ ఆ టూ ఆప్షన్స్ చదువుకున్న తర్వాత ఓకేనా అది మధ్య డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ డిఫరెంట్గా ఉంటే ఒక రాంగ్ అయితే మనకు తొందరగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే అసెర్షన్ రీజన్ రెండు కరెక్ట్ అయితే ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ బి మీకు అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో అసెర్షన్ రీజన్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదని మీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి. ఆ రెండింటి మధ్య మనకి ఏదో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడో వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి. ఆ సేమ్ టాపిక్ సేమ్ లైన్ సంబంధించింది అయితే ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఏ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అనుకుందాం, ఓకేనా, డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ నుంచి ఇచ్చారనుకుందాం, అప్పుడు అది నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇలా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో the active site of enzyme now close proximity to substrate and breaks the chemical bonds. Okay, breaks the chemical bonds or make the chemical bonds. Break చేయొచ్చు, మేక్ చేయొచ్చు. పెప్టైడ్ బాండ్స్ కానీ ఓకేనా, కార్బన్ కార్బన్ బాండ్స్ అని, కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ కానీ ఓకేనా, ఈస్టర్ బాండ్స్, గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్, ఇలా మనకి ఏమవుతాం, మనకు బ్రేకింగ్ అవ్వచ్చు, మేకింగ్ అవ్వచ్చు. అండ్ new enzyme product complex will be formed. Okay, enzyme product complex will be formed. Next, the enzyme release the product. Diagram enzyme release అయిపోతుంది. After formation of product, the enzyme will be released. So the reaction and the free enzyme is ready to bind another molecule. Okay, for example, new product వచ్చింది, మనకి ఇది ఎంజైమ్, మళ్ళీ సేమ్ ఇంకో సబ్స్ట్రాట్తో రెడీగా ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకేనా? పక్కన ఉంటే దే విల్ బి బైండ్ వన్ మోర్ మాలిక్యూల్స్. సో రెడీ టు బైండ్ అనదర్ మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ సబ్స్ట్రాట్ అండ్ రన్స్ త్రూ ద క్యాటలిటిక్ సైకిల్ వన్స్ అగైన్. మళ్ళీ ఆ సైకిల్ కంటిన్యూషన్ జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ అండ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. నౌ lock and key theory induce fit theory. Okay, na? Lock and key theory and induce fit theory. So చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్షన్ అర్థమవుతుంది. కీని సబ్స్ట్రాట్ గా తీసుకుంటే ఓకేనా, కీని సబ్స్ట్రాట్ గా తీసుకుంటే ఓకేనా, ఒక లాక్ ని ఎంజైమ్ గా తీసుకుంటే ఓకేనా, అందులోకి ఏమవుతుంది, ఫిట్ అయిపోతుంది కదా. చూడండి, సబ్స్ట్రాట్ యాక్టివ్ సైడ్ తగ్గట్టు సేమ్ షేప్ లో ఉంది చూడండి. సో మనకి ఏమవుతుంది, ఎంజైమ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎమిల్ ఫిషర్
సో సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో ఎమిల్ ఫిషర్ ప్రపోజ్డ్ ద లాక్ అండ్ కీ థియరీ. ఓకేనా, ఎమిల్ ఫిషర్ ప్రపోజ్డ్ ద లాక్ అండ్ కీ థియరీ అంటే లాక్ని కీని సబ్స్ట్రాట్గా తీసుకుంటే, ఓకేనా, లాక్ మనకి ఏమవుతుంది, ఎంజైమ్ అవుతుంది. మనం ఎలా దానిలో పెట్టి తింపుతాం కదా, ఓకేనా, ద సేమ్ సైజ్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే సబ్స్ట్రాట్ ఆర్ లాక్ అండ్కి ఫిట్ అయిందో, ఓకేనా, యాక్టివ్ సైడ్లో ఫిట్ అయిపోతే, ఓకేనా, మనకి మనకి ఏమవుతుంది, మనకు యాక్టివ్ సైడ్ అన్న. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి న్యూ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. మనకి ఎలాగైతే లాక్ ఎలాగైతే ఓపెన్ అవుతుందో, ఓకేనా, సో అలాగే ఎంజైమ్ విల్ బి రిలీజ్ ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. నెక్స్ట్, induced fit theory. Induced fit theory proposed by Coachland. Okay, induced fit theory is proposed by Coachland. Yes, Daniel Coachland. Okay, so చూడండి, the substrate substrate, okay, active site changes to fit అన్నాడు. ఎందుకు అంటే సమ్ టైమ్స్, ఓకేనా, సబ్స్ట్రాట్ అండ్ యాక్టివ్ సైడ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో అప్పుడు యాక్టివ్ సైడ్ సబ్స్ట్రాట్కు తగ్గట్టు ద చేంజ్ ద షేప్స్, ఓకేనా, దాని యొక్క సైజుని షేప్ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది. సో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సబ్స్ట్రాట్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఫామ్. ఓకేనా, అంటే ప్రతిసారి యాక్టివ్ సైడ్ ఎంజైమ్స్కు తగ్గట్టుగా ఉండాలని లేదు. ఓకేనా, యాక్టివ్ సైడ్ సబ్స్ట్రాట్కు తగ్గట్టుగా ఉండాలని లేదు. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ యాక్టివ్ సైడ్ సబ్స్ట్రాట్ ఏమవుతుంది, దానికి తగ్గట్టుగా ద చేంజ్ ద షేప్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ థియరీ. ఓకేనా, యాక్టివ్ సైడ్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది టు ఫిట్ అవడానికి. ఓకేనా, సో ఇలా ఉన్నది కాస్త మనకి ఏమవుతుంది, ఇలా అవుతుంది. ఓకేనా, ద చేంజ్ దర్ షేప్ టు ఫిట్ ఆన్ దట్ పార్ట్. టు ఫిట్ యాక్టివ్ సైడ్లో ఫిట్ అవడానికి మనకి ఏమైంది, సబ్స్ట్రాట్ మారిపోతుంది. సో ఇది ప్రపోజ్ బై కోచ్లాండ్. చూడండి, సో హౌ దే ఎఫెక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ద ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. చూడు, ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ డబుల్స్ విత్ ఎవ్రీ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 10 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఓకేనా, ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివిటీ మనకి ఏమవుతుంది, డబుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు, టెంపరేచర్ ఎవ్రీ 10 degrees సెంటిగ్రేడ్ పెరిగినప్పుడు. ఓకేనా, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, దే లివ్ అప్ టు 40 degrees సెంటిగ్రేడ్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్లో స్లోగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎంజైమ్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగినా కొద్దీ దాని యొక్క యాక్టివిటీ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, డబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, కొలిజన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ డ్యూ టు ఫాస్టర్ మాలిక్యులర్ మోషన్స్. ఓకేనా, కొలిజన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనుకుందాం, సబ్స్ట్రాట్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సబ్స్ట్రాట్స్, ఓకేనా, more frequently due to faster molecular motion. Next, at high temperature, enzymes are denaturate and stop working. Okay, at high temperature, enzymes denaturate, they will be stop the working. Heat vibrations break bonds and cause the shape of enzyme and active site to change. Okay, heat పెరిగినా కొద్ది మనకి ఏమవుతుంది, బాండ్స్ బ్రేక్ అయిపోయి, ఓకేనా, దాని యొక్క షేప్ మారిపోవడం ద్వారా, ఓకేనా, యాక్టివ్ సైడ్ మనకి ఏమవుతాయి, చేంజెస్ అవుతాయి. లైక్ ఆల్ ప్రోటీన్స్, ఎంజైమ్స్ ఆర్ డీనాచురేటెడ్ నాన్ ఫంక్షనల్ బై ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ పిహెచ్. అంటే హై పిహెచ్ దగ్గర, ఓకేనా, హై పిహెచ్ దగ్గర ఎంజైమ్స్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్. నాన్ ఫంక్షనల్ అంటే మామూలుగా ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ కదా. ఓకేనా, ఎలా డినాచురేట్ అవుతున్నాయి, నాన్ ఫంక్షన్ అవుతున్నాయి, టెంపరేచర్ పెరిగినా కొద్దీ, ఓకేనా, పిహెచ్ వాల్యూ పెరిగినా కొద్దీ, ఓకేనా, యాసిడ్ వాల్యూ, ఆల్కలైన్ వాల్యూ పెరిగినా కొద్దీ, ఓకేనా, దే విల్ బి గోస్ టు నాన్ ఫంక్షనల్. సో విత్ ఇన్ దీస్ ఎక్స్ట్రీమ్ మోస్ట్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై పిహెచ్. ఓకేనా, దీని మనకి ఏం తెలుస్తుంది, పిహెచ్ వాల్యూ పెరిగిన కొద్దీ, ఓకేనా, ఎంజైమ్ యొక్క వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, పిహెచ్ వాల్యూ తగ్గిన కొద్దీ, ఓకేనా, ఎంజైమ్ యొక్క కేటలిటిక్ రియాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, ద లో పిహెచ్
It will be active site. Okay na? So what happened here? టెంపరేచర్ పెరిగిన కొద్దీ ఓకేనా, సో దాని యొక్క నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అవునా? అదేవిధంగా పిహెచ్ వాల్యూ ఆర్ అసిడిక్ వాల్యూ పెరిగిన కొద్దీ హై పిహెచ్ దగ్గర ద ఎంజైమ్స్ ఆర్ గోస్ టు నాన్ ఫంక్షనల్. ద లో పిహెచ్ దగ్గర ద ఎంజైమ్స్ విల్ బి ఫంక్షనల్. నౌ లుక్ అట్ ద డయాగ్రామ్ ఆర్ గ్రాఫ్. చూడండి, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అన్నాడు, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. సో చూడండి, పిహెచ్ వాల్యూ 7 అనుకుందాం. సో ద రేట్ విల్ బి స్పీడ్. అవునా? ఇప్పుడు పిహెచ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, ఓకేనా, మరి ఇక్కడ పిహెచ్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది. అవునా? పిహెచ్ వాల్యూ ఎక్కువైనా కొద్దీ ద రేట్ విల్ బి డౌన్. అవునా? రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో ఓకేనా, పిహెచ్ వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఓకేనా, ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత ఏమవుతుంది, స్పీడ్ ద రేట్ విల్ బి డౌన్. ఓకేనా? సేమ్ గ్రాఫ్స్ చెప్పలేము, నేను ఒక్కోసారి అడగచ్చు ఈ గ్రాఫ్ ఇచ్చి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిహెచ్ ఇది ఈ గ్రాఫ్ ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. ఓకేనా? అంటే మన టిఎస్ పరంగా ఎప్పుడు డయాగ్రామ్స్ అడగలేదు. ఓకేనా? టిఎస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు డయాగ్రామ్స్ అడగలేదు, ఏపీ వాళ్ళకి ఎక్కువ డయాగ్రామ్స్ అడుగుతున్నాడు. సో అక్కడ ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, చూడండి. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఇక్కడ టెంపరేచర్. ఓకేనా? టెంపరేచర్ గ్రాఫ్ దాదాపు అడగను అన్న. ఓకే, చూడండి, ద రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విల్ బి గ్రో అప్. ఓకేనా? రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ పెరిగిన కొద్దీ ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ మనకు రేట్ ఏమైంది, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హై ఉంది. అవునా కానా? టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హై ఉంది. ఇంకా ఎప్పుడైతే 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాటిపోయిందో ఓకేనా, దే విల్ బి డౌన్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఫస్ట్ ఆ స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాటిపోతుందో స్లోగా ద రియాక్షన్ రేట్ విల్ బి కమ్స్ డౌన్. ఓకేనా? చూడండి, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో దే విల్ బి గో టు కాన్స్టాంట్. చూడండి, రెండు సిమిలర్గా వెళ్తున్నాయి, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అదేవిధంగా సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ దే విల్ బి గో టు సిమిలర్లీ. ఓకేనా? సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంజైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్. నౌ one more, that is inhibitors. What is inhibitors? What is inhibitors nana? Stop the enzyme reaction. ఓకేనా? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మన బాడీలో నంబర్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అవునా కాదా? నంబర్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, అనబాలిజం అంటాం, కెటబాలిజం అంటాం. అవునా? సో ఒక్కో దానికి ఒక్కో ఎంజైమ్ అనేది ఫంక్షన్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? స్టాప్ ద కెమికల్ రియాక్షన్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఓకేనా? ఏదైతే సబ్స్ట్రాట్ ఓకేనా అక్కడ స్టాప్ చేస్తుందో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్, కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఓకేనా? చూడండి, ఇక్కడ ఎంజైమ్ ప్లస్ సబ్స్ట్రాట్ ప్లస్ ఇన్హిబిటర్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ షేప్. ఓకేనా? కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్లో ఓకేనా, యాక్చువల్గా మనకి ఏది రావాలి, ఈ సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అవ్వాలి. అవునా? మనకు ఈ సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అవ్వాలి. అవునా? కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకు స్ట్రక్చరల్గా సిమిలర్గా ఉన్నప్పటికీ ఓకేనా, స్ట్రక్చరల్గా సిమిలర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ ఫంక్షనల్లీ డిఫరెంట్. ఓకేనా? అది వచ్చి మన ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకేనా? కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్లో ఓకేనా, సబ్స్ట్రాట్ ఇన్హిబిటర్స్ బోత్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్లీ సిమిలర్ బట్ ఫంక్షనల్లీ డిఫరెంట్. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ సబ్స్ట్రాట్ బైండ్ అవ్వకుండా ఓకేనా, డిఫరెంట్ సబ్స్ట్రాట్ ఆర్ బైండ్. ఓకేనా? ద ఫార్మ్ ద ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఎంజైమ్
ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేసి ఓకేనా చూడండి ఇన్హిబిటర్ బైండ్ టు యాక్టివ్ సైట్ అండ్ డైరెక్ట్లీ బ్లాక్ ద యాక్టివ్ సైట్. ఇప్పుడేమైంది ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరగదు ఓకేనా నాకు యాక్చువల్గా జరగాల్సిన దానికన్నా వేరే కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఓకేనా. సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము సక్సినేట్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా మనకి ఇది సక్సినేట్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇది సక్సినేట్ అనుకుందాం మనకి ఇది మ్యాలేట్ అనుకుందాం ఓకేనా నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి సక్సినేట్ యాడ్ అవ్వాలి ఓకేనా కానీ అక్కడ మ్యాలేట్ వచ్చి యాడ్ అవ్వడం వల్ల యాక్చువల్ కెమికల్ రియాక్షన్ జరగదు దీన్ని మనం ఏమంటాము కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాము ఓకేనా. సో దీనికి మనకి ఏమొస్తుంది కాంపిటీషన్ వస్తుంది కదా సో దిస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ ఓకేనా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రక్చరల్లీ డిఫరెంట్ ఓకేనా మనకి స్ట్రక్చరల్గా సిమిలర్ ఉంది స్ట్రక్చర్ మనకి ఏమనుకున్నది డిస్సిమిలర్గా ఉంటుంది ఓకేనా. కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్లో స్ట్రక్చరల్లీ సిమిలర్ ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్లీ డిస్సిమిలర్ చూడండి సబ్స్ట్రాట్ ఇన్హిబిటర్ ఓకేనా రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఓకేనా ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్లో ఓకేనా యాక్టివ్ సైట్లో బైండ్ అవ్వకుండా డిఫరెంట్ ప్లేస్లో బైండ్ అవుతుంది నాట్ బైండ్ ఇన్ యాక్టివ్ సైట్ ఓకేనా అంటే ఈ పార్ట్ మనకు యాక్టివ్ సైట్లో బైండ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ వేరే ప్లేస్లో బైండ్ అవ్వడం వలన ఓకేనా ఇట్ ఇస్ చేంజ్ ద ఇట్స్ షేప్ చూడండి ఇన్హిబిటర్ బైండ్ టు ద అల్లోస్టెరిక్ సైట్ అంటే యాక్టివ్ సైట్ కానిది ఓకేనా మనకు అది ఏమవుతుంది అల్లోస్టెరిక్ సైట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చేంజెస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది యాక్టివ్ సైట్ అర్థమైనా కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్లో దాని యొక్క సైజ్ చేంజెస్ షేప్ ఏమి కావు నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్లో దాని యొక్క షేప్ అనేది మారిపోతుంది. నౌ థర్డ్ వన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ ఓకేనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు మల్టీ స్టెప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్లో so in this multi-step of chemical reactions చూడండి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 స్టెప్స్ మనకు 3 ఎంజైమ్స్ వస్తాయి అవునా. సో 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో 3 ఎంజైమ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా చూడండి ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ది పాత్వే సో మనకి ఇది సబ్స్ట్రాట్ ఇది ఒక ఎంజైమ్ సో ఎంజైమ్ 1 ఎంజైమ్ 2 ఎంజైమ్ 3 మీకు ఏం చేస్తుంది ఎంజైమ్ 1లో ఎంజైమ్ 2 వచ్చే టైంలో ఓకేనా ఎంజైమ్ 2 ఏం చేస్తుంది దాన్ని కూడా తీసుకుంటుంది ఈ 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో ఓకేనా సెకండ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంతకుముందు వచ్చిన ఫస్ట్ ఎంజైమ్ ద్వారా వచ్చిన సబ్స్ట్రేట్ని కూడా దే విల్ బి ఇన్హిబిటెడ్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ దే విల్ బి చూడండి దాంట్లో మిక్స్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ది పాత్వే ఓకేనా మనకి ఇది సబ్స్ట్రాట్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఏమైంది ఎంజైమ్స్లో యాడ్ అవుతుంది ఎంజైమ్ 1 అండ్ ఫార్మ్ ద ఇంటర్మీడియట్ సబ్స్ట్రాట్ అండ్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ సబ్స్ట్రాట్ సెకండ్ ఎంజైమ్స్తో మిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా నా ఇక్కడ వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఓకేనా మళ్ళీ థర్డ్ ఎంజైమ్తో మిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా అర్థమైందా ఈ 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్ సెకండ్ ఎంజైమ్స్ తగ్గట్టుగా దే విల్ బి ఫిట్ దాంట్లో మిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్
ఓకేనా. చూడండి మనకి లాస్ట్కు ఎండ్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి ఫామ్. సో మనకి ఇది అనమాట ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్. మళ్ళీ యాస్టీస్గా రావడం, మళ్ళీ తిరిగి రావడం. ఓకేనా. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్. నౌ classification of enzymes and nomenclature. Classification and nomenclature of these enzymes. So first classified into 4 types: class, subclass, subclass. Okay, any types మనకు 4. So enzymes are classified to 4 types. So first divide to class, subclass, subclass, serial number of class. So based on this, now it is classified to 4 or nomenclature. Okay na, ఎలా ఇచ్చాం మనము 5 groups లో ఇచ్చాం. ఓకేనా. 5 groups గా we are classified. So that is one. First one ఇక్కడ ఆక్సిడో రిడక్టేస్, ట్రాన్స్ఫరేస్, హైడ్రలేజెస్, ligases, isomerase అని 5 types గా we will be divided. So ఫస్ట్ చూద్దాం ఆక్సిడో రిడక్టేస్. ఓకేనా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ టాపిక్. ఓకేనా, ఆక్సిడో రిడక్టేస్ ఆర్ డిహైడ్రోజినేస్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ చదువుతుంది. ఇక్కడ ఆక్సిడో అంటే ఆక్సిడేషన్ ప్లస్ రిడక్షన్. ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ బిట్వీన్ ద 2 సబ్స్ట్రాట్ మధ్య దే విల్ బి. చూడండి ఇదొక సబ్స్ట్రాట్, ఇదొక సబ్స్ట్రాట్. ఓకేనా, సబ్స్ట్రాట్ ఇక్కడ దే విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకేనా, ఆక్సిడైజ్ అండ్ రెడ్యూస్ 2 సబ్స్ట్రాట్ గా దే విల్ బి ఫామ్. ఓకేనా, చూడండి ఆక్సిడో, ఆక్సాలో ఎస్టేట్ అండ్ NADH ప్లస్ H+ గా దే విల్ బి డివైడెడ్. ఓకేనా, మ్యాలేట్ ఏమవుతుంది, NAD+ తో కలిసి ఓకేనా ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ జరిగి ఓకేనా మ్యాలేట్ డిహైడ్రోజినేస్. ఓకేనా, మ్యాలేట్ డిహైడ్రోజినేస్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఓకేనా దే విల్ బి ఫామ్ వంటి ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ జరిగి ఆక్సాలో ఎస్టేట్ అండ్ NADH2 ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్. ఓకేనా, ద ట్రాన్స్ఫర్ ద గ్రూప్. ఓకేనా, సో మనకి ఇది ఒక గ్రూప్ అనుకుందాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఎ గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఎ వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్. ఓకేనా, glucose is a one type of group. Okay, it is transferred to other group. Okay, glucose is converted to pyruvic acid group అనుకుందాం. Okay, glucose now converted to pyruvic acid అన్న. So చూడండి substrate, group, substrate, glucose and ATP. Okay, glucose and ATP, the presence of hexokinase enzyme ఫామ్ ద గ్లూకోజ్ 6-phosphate ప్లస్ ADPని ఫామ్ చేస్తున్నాయి కదా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్న. ట్రాన్స్ఫరేజెస్ లో ఓకేనా హైడ్రోజన్ తప్ప రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ అని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఓకేనా, అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ రిమైన్ ట్రాన్స్ఫర్. అండర్స్టాండ్. ట్రాన్స్ఫరేజ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఓకేనా ఎంజైమ్స్ యొక్క క్యాటలైజింగ్ పవర్ లో ఓకేనా ఒక గ్రూప్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అదర్ గ్రూప్ ఓకేనా అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్, రిమైనింగ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ హైడ్రోలేస్. ఓకేనా, డోంట్ బి సైలెంట్ అన్న, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది.
సో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ హైడ్రోలేస్. చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంజైమ్ క్యాటర్ ద హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్, ఓకేనా. మనకి ఏమవుతుంది H ప్లస్ ఆర్ హైడ్రోజన్ మనకి ఏమవుతుంది లైసిస్ అవుతుంది, హైడ్రోలైసిస్ ఆర్ బ్రేక్, ఓకేనా. హైడ్రోలైసిస్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్, ఓకేనా. బ్రేక్ డౌన్ ద హైడ్రోజన్ అయాన్స్. ఇలా మనకు ఈస్టర్ బాండ్స్ ఈథర్ బాండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈస్టర్ బాండ్స్ ఈథర్ బాండ్స్, అదేవిధంగా పెప్టైడ్ బాండ్స్, ఓకేనా. కార్బన్ కార్బన్ బాండ్స్ ఏం చేస్తుంది బ్రేక్ చేసి, ఓకేనా, ద ఫార్మ్ ద న్యూ ప్రోడక్ట్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోలైసిస్. చూడండి ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్, ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్, the presence of H2O. ఓకే చెప్తాను ఒక్క నిమిషం, ఇది కంప్లీట్ అయ్యని. చూడండి ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ H2O, ఓకేనా. ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ ఐసోమరేస్ సమక్షంలో ఫార్మ్ ద ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్స్ మారుతున్నాయి, అవునా కన్నా. ఇక్కడ చూడండి H2O స్ప్లిట్ అయింది, H2O స్ప్లిట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోలైసిస్, ఓకేనా. చూడండి సెకండ్ వన్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్, ఓకేనా. ఎంజైమ్స్ catalyzing the transfer of group, ఓకేనా. ఎలా క్యాటలైజ్ ఉంది గ్రూప్ ని ఇంకో గ్రూప్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ఓకేనా. గ్రూప్ ని అదర్ గ్రూప్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ఎలా ఎక్సెప్ట్ హైడ్రోజన్, ఓకేనా. అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్, ఓకేనా. హైడ్రోజన్ మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు, ఓకేనా. రిమైనింగ్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాయి, ఓకేనా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్, ఓకేనా. అర్థమైనా. చూడండి గ్లూకోజ్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్ అనుకుందాం, ఓకేనా. గ్లూకోజ్ ప్లస్ ATP, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సోకైనేస్ ఫార్మ్ ద గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. చూడండి గ్లూకోజ్ ఒక గ్రూప్ అవుతుంది, ఫాస్ఫేట్ ఒక గ్రూప్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇలా దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్, ఓకేనా. అర్థమైందా. నెక్స్ట్ లయేజెస్. సో లయేజెస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్, ఓకేనా, the catalytic of enzyme groups substrate between the other than hydrolysis. అంటే చూడండి లైసిస్ లో మనకి అవుతుంది రిమూవల్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ సబ్స్ట్రాట్, ఓకేనా. అంటే గ్రూప్ ని ఆ సబ్స్ట్రాట్ నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తుంది, ఓకేనా. చూడండి XCYC ఇది ఒక గ్రూప్ అనుకుంటే, ఓకేనా. దేని సపరేట్ గా దే విల్ ఫార్మ్ ద 2 గ్రూప్స్, ఓకేనా. ఎంజైమ్ catalyze removal of groups from substrate to mechanisms of other than group, ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ లివింగ్ ద డబుల్ బాండ్స్. చూడండి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్స్ వస్తున్నాయి మీకు, అవునా. డబుల్ బాండ్స్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా. ట్రాన్స్ఫరేజెస్ లో అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్, ఓకేనా. ఇక్కడ మీకు బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా. లయర్స్ లో మనకి ఏమైంది డబుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, డబుల్ బాండ్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి, అక్కడ బ్రేక్ అవుతున్నాయి, ఓకేనా. చూడండి ఆర్జినోసక్సినిక్ యాసిడ్, సో ఇక్కడ మనకు ఇది 2 గ్రూప్స్ మారిపోతుంది, ఓకేనా. ఆర్జినిన్ ప్లస్ ఫ్యూమేరిక్ యాసిడ్, ఓకేనా. ఆర్జినిన్ ప్లస్ ఫ్యూమేరిక్ యాసిడ్ గా 2 గ్రూప్స్ గా దే విల్ బి డివైడెడ్, ఓకేనా. అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఐసోమరేజెస్. ఇక్కడ జస్ట్
the conversion of optical and geometric isomers. ఓకేనా, ఐసోమర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాటలైజ్ ద ఇంటర్ కన్వర్షన్. ఓకేనా, అంటే సో ఈ రైబోస్ 5 ఫాస్ఫేట్ ఎగ్జాంపుల్గా రైబోస్ 5 ఫాస్ఫేట్ ఓకేనా కన్వర్టెడ్ టు రిబిలోస్ 5 ఫాస్ఫేట్. ఓకేనా, రైబోస్ కు జస్ట్ ఒక ఫాస్ఫేట్ వచ్చి యాడ్ అయింది. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ కన్వర్షన్. దానికే మారిపోతుంది. ఓకేనా, వేరే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వదు. ఓకేనా, నాట్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్, నాట్ అదర్ గ్రూప్స్. ఓకేనా, so it is called as interconversion or geometric or positional isomers. దాని యొక్క పొజిషన్ మారిపోతుంది. ఓకేనా, పొజిషనల్ చేంజెస్. So for example, in the exam, in which classification or nomenclature the positional changes will be occur. Interconversional will be occur. మనకి ఏమంటప్పుడు isomerases have the interconversional. Which nomenclature show the making of carbon-carbon double bonds? For example, in which type of classification or nomenclature the group form the double bonds అంటాడు. మనకి ఏమవుతాడు లయేజెస్ అవుతుంది. ఓకేనా, which will be break the double bonds అంటాడు. ఓకేనా, హైడ్రోలేజెస్ అంటాడు. ఓకేనా, ఓకేనా, ఆఫ్టర్ 10 minutes you have quiz time. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ 10 minutes you have quiz time నాన్న. చూడండి నెక్స్ట్ 6th one, ligases. ఓకేనా, ligases is nothing but link together the two compounds. Ligase means attach. ఓకేనా, link together two compounds. చూడండి, glutamic acid in the presence of ammonia plus ATP form the glutamine. Glutamine రెండు వస్తున్నాయి చూడండి. ఓకేనా, టూ కాంపౌండ్స్ మిక్స్ అవుతున్నాయి. గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ప్లస్ అమోనియా అటాచ్ ద లింక్స్. ఎలా కార్బన్ కార్బన్ లింక్స్, కార్బన్ పెప్టైడ్ లింక్స్. ఓకేనా, నైట్రోజన్ సల్ఫర్ లింక్స్. సో ఇలా దే విల్ బి లింక్ టుగెదర్. సో ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ లైగేజెస్. ఓకేనా, లైగేజ్ మీన్స్ అటాచ్ అవడం. ఓకేనా, లైగేజెస్ మీన్స్ రిమూవ్ అవడం. ఓకేనా, ఐసోమరేస్ మీన్స్ ఇంటర్ కన్వర్షన్. ఓకేనా, ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ క్లాసిఫికేషన్లో ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఏ ప్రాసెస్లో బ్రేక్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడ మేక్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో ఇది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అండ్ నామెన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. నౌ కోఫాక్టర్స్. ఓకేనా, కోఫాక్టర్స్, ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్, కోఎంజైమ్స్ అండ్ మెటల్ అయాన్స్. అంటే నాట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్. ఓకేనా, ప్రోటీన్సే కాకుండా అదర్ పార్ట్స్ ఆల్సో విల్ బి ఫంక్షనింగ్ ది ఎంజైమ్స్. చూడండి, సో ఫస్ట్ వన్ ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్స్. ఇట్ ఈస్ కోఎంజైమ్స్ అండ్ మెటల్ అయాన్స్. చూడండి, సో దిస్ కోఫాక్టర్స్ ఆర్ మనకి 3 types. చూడండి, prosthetic group, this is an organic compound that are tightly bound to the apoenzyme. It is a protein part of holoenzyme అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, prosthetic groups are organic compounds. These are tightly bound to the apoenzyme. Okay, apoenzymes is also called as holoenzyme or same type of enzymes. Okay, మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అతని టైట్ గా బౌండ్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పెరాక్సిడేస్ అండ్ క్యాటలేస్ హీమ్ ఈజ్ ద ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇలా క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే విచ్ ఈజ్ నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్, విచ్ ఈజ్ ప్రోటీన్ పార్ట్ అంటాడు. ఓకేనా, ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ లో ఓకేనా ఏది ప్రోటీన్ పార్ట్ అవుతుంది, ఏది నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ లో ఏది హీమ్ అంటాడు. ఓకేనా, విచ్ ఈజ్ హీమ్. అది ప్రోస్థెటిక్ గ్రూపా కోఎంజైమ్ అని అడుగుతుంటాడు. ఓకేనా, సో ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ లో పెరాక్సిడేస్ ఎంజైమ్ క్యాటలైజ్ ద హీమ్.
సో దాని మనకి హీమ్ ఏమవుతుంది, ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో హీమ్ ఈజ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. ఓకేనా, హీమ్ అనేది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. సో దే ఫార్మ్ ద tightly bound with the apo enzyme or protein part of the holo enzyme. Next, coenzymes. Coenzymes are also an organic compounds or cofactors. ఓకేనా, ఇక్కడ కోఎంజైమ్స్ కి మరో పేరు ఏంటి, కోఫాక్టర్స్. ఓకేనా, కోఎంజైమ్స్ కి మరో పేరు cofactors. So these are non-protein part of holo enzyme. So it is loosely bound with the apo enzyme. ఓకే, మనకి ఏదైతే ఎంజైమ్ ఉంటుందో, సబ్స్ట్రాట్ ఉంటుందో, ఓకేనా, ఐటమ్స్ అంటే కదా మనకి ఇలా జస్ట్ లూజ్గా బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, విచ్ విల్ బి బౌండ్ టైట్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్. సో మనకి ఇది ఎపో ఎంజైమ్ అవుతుంది, ఎపో enzyme which will be catalytic reaction. Okay, so coenzymes also an organic compounds, so also called as cofactors. It is a non-protein part of holo enzyme and loosely bound to the coenzyme. Next, metal ions. So metal ions is a one type of, a number of enzymes require metal ions for their activity which have their coordination bonds. వాడు ఏమన్నాడు, కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్ విత్ ది సైడ్ చైన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సైట్. అంటే మనకి ఎప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంటాయి కదా, మల్టీ స్టెప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంటాయి, అవునా. సో వాటి మధ్య పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి కదా. సో వాటి మధ్య కోఆర్డినేషన్. ఓకేనా, ఏమన్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ రిక్వైర్ మెటల్ అయాన్స్ ఫర్ దేర్ యాక్టివిటీ విచ్ ఫార్మ్ కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్. Coordination bonds with chains of active site. At the same time form the other more coordination bonds with the substrates. ఇప్పుడు ఇక్కడ మెటల్ అయాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Mg+ తీసుకుందాం. Mg+ మనకు క్రెబ్స్ సైకిల్లో they will be most important. ఎందుకంటే దే ఫార్మ్ ద కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్. కింద ఇందాక చెప్పుకున్నా మల్టీ స్టెప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనే కదా. సో ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఈ మెటల్ అయాన్ ఏం చేస్తుంది, వాటి మధ్య బాండ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో మోర్ కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్ని ఫార్మ్ చేస్తూ ది సబ్స్ట్రాట్. అండ్ చూడండి, జింక్ ఈజ్ ఏ కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్. ఓకేనా, ఇక్కడ విటమిన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు విటమిన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు జింక్ ఈజ్ ద కో ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా, ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. ఓకేనా, ప్రోటీన్ పార్ట్ అండ్ నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్. ఓకేనా, విచ్ ఈస్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ టైట్లీ బాండ్ విత్ ది ప్రోటీన్ పార్ట్ is called as prosthetic group. Which is a non-protein part and loosely bond is a coenzymes. Example, vitamins or niacin. Okay, metal ions which will form the coordination bonds. Okay, our sides which is sides ఉంటాయి కదా. For example, మనకి ఇలా వస్తుంటాయి సైడ్ చైన్స్, అవునా, వీటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంటాయి. ఓకేనా, they will form the coordination bonds. It's called as metal ions. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్. సో ఎంజైమ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తానా. ఓకేనా, క్లాసిఫికేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అవర్ క్వశ్చన్స్. సో రెగ్యులర్లీ ఐ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. సో ఫస్ట్, కోఎంజైమ్స్, ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్, ఎపో ఎంజైమ్ అండ్ కోఫాక్టర్ అన్నాడు. ఓకేనా, మైందా చెప్పుకున్నాం కోఎంజైమ్స్ ఇస్ ఏ విచ్ వన్ అన్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, బట్ టైట్గా ఉంటుందా లూజ్గా ఉంటుందా. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఎ బాండ్ విత్ ది నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్. ఓకేనా, కోఎంజైమ్ ఇస్ ఏ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, ఇట్ ఈస్ ఎ లూజ్లీ బౌండ్ సబ్స్ట్రాట్ టు అపో ఎంజైమ్. ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హోలో ఎంజైమ్ ప్రోటీన్ పార్ట్. ఎస్ నాన్న, వెరీ గుడ్.
Yes, very good. B is the correct answer, Nana. So enzyme is the bond with the protein part of enzyme. Yes, very good. So cofactors are non-protein parts. Now, second question. It is compulsory for the enzyme to reach transition state of this reaction అన్నారు. ఓకేనా ఇందా చెప్పుకున్నాం గ్రాఫ్లో. ఎస్ నాన్న స్టార్ట్ యువర్ క్విజ్. ఇందాక గ్రాఫ్లో చెప్పుకున్నాం presence of enzyme, absence of enzyme. ఓకేనా it is compulsory for the enzyme to reach transition state in this reaction. సో మనకు అక్కడ ఏమేమి అవసరం అంటున్నాడు. సో ఒక ఎంజైమ్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ కు రావాలి అంటే ఓకేనా వాడితే రిక్వైర్డ్ అంటాడు. క్యాటలైజ్డ్ రియాక్షన్. ఎస్ క్యాటలైజ్ కావాలన్నా బ్రేక్ అవ్వాలి కదా, సబ్స్ట్రాట్ ఫామ్ అవ్వాలి అవునా. సో స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ సైడ్ చైన్స్ రావాలి ఓకేనా. ఎగ్జోథర్మిక్ ఓకేనా హై టెంపరేచర్ ఉండాలి. అండ్ క్యాటలైజ్ రియాక్షన్స్ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జోథర్మిక్ అండ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. సో బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఆల్ ఉంటాయి ఓకేనా. ఒక ఎంజైమ్ యొక్క కెమికల్ రియాక్షన్ మనకు అది ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ రావాలి అంటే ద రిక్వైర్డ్ ఆల్ ఓకేనా. ఎగ్జోథర్మిక్, ఎండోథర్మిక్ ఓకేనా, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అన్నీ ఉండాలి అక్కడ ఓకేనా. దాన్ని మనం ఏమంటాము వి మ్యాక్స్ ఆర్ కేఎం value ఓకేనా. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిచెల్ మాన్షన్ కాన్స్టాంట్. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ యొక్క వాల్యూని ఓకేనా ఓకే హాఫ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ వాల్యూని చెప్పేదే వి మ్యాక్స్ ఆర్ కేఎం value. So after the exam, submit the exam, Nana. So now our next question. చూడండి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ టు కోఫాక్టర్స్ అన్నాడు. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ టు కోఫాక్టర్స్. non-proteinous and organic and transiently bound to coenzyme. Okay, transiently bound to coenzyme. Okay, correct. Non-proteinous and organic and transiently bound is called as coenzyme. Okay, transiently means loosely. Okay, next non-proteinous and organic and tightly bound is a prosthetic group. ఓకేనా ఇక్కడ బై మిస్టేక్ వచ్చిందన్నా. ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రోటీనియస్, ఆర్గానిక్ అండ్ టైట్లీ బౌండ్. ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్. నాన్ ప్రోటీనియస్, ఇనార్గానిక్ అండ్ టైట్లీ బౌండ్, దట్ ఈస్ మెటల్ అండ్ కో ఫ్యాక్టర్స్. సో డి వస్తానన్నా. ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఇక్కడ ఆప్షన్ బిలో కొంచెం చిన్న మిస్టేక్ ఉందన్నా. సో అది టైపింగ్ మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సరిపోతుంది అన్న, సరిపోతుంది. క్లాస్ విని బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా. Now, join. Exchange of groups between the substrate. మనం ఇందాక చెప్పినాం క్లాసిఫికేషన్ లో. ఓకేనా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇంటూ సబ్స్ట్రేట్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిడో రిడక్టేస్. అవునా, ట్రాన్స్ఫరేజ్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్రూప్ టు గ్రూపే. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్. ఓకేనా, కంప్లీట్ గ్రూప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది కదా. So it is called as transferases. Next one, removal of groups
Yes, Nana. Unmute your mic. Removal of groups from substrates అన్నాడు. Removal of groups. ఓకేనా? ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లయేజెస్. ఓకేనా? మనం చేస్తాం బ్రేక్ అవుతుంది కదా లయేజెస్. ఓకేనా? లయేజ్ మీన్స్ బ్రేక్. రిమూవల్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ సబ్స్టాన్సెస్. నెక్స్ట్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ చేంజ్ ఆర్ ఇంటర్ కన్వర్షన్ అని చెప్పాను ఇందాక. మీకు ఏమవుతుంది? ఐసోమరేజెస్. ఓకేనా? ఐసోమరేజెస్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ నాన్న. సో నెక్స్ట్ ఏమాడు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ బాండ్స్. ఓకేనా? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ బాండ్స్. ligase attachment. ఓకేనా? సో అడిషన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ సబ్స్ట్రాట్. ఫస్ట్ వన్. ఓకేనా? క్లాసిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఆక్సిడో రిడక్టేస్. సో మనకు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సి అవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఆన్సరింగ్ నాన్న. క్విక్లీ ఆన్సరింగ్ యువర్. నౌ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ టు ఎంజైమ్స్. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఎంజైమ్స్. సో టర్నోవర్ నంబర్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ అన్నాడు. An enzyme will act as a specific substrate. Correct కదా? So it is a correct 19. Sorry, an enzyme will act as a specific substrate. Correct కదా? ఒక్కో ఎంజైమ్ ఒక సబ్స్ట్రాట్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది కదా. రైట్, నాట్ బీన్ అన్న. సో turnover number of an index of efficiency of an enzyme. Next, enzymes are heat sensitive. కాదు కదన్న. అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ గ్రో ఆన్ ది హై టెంపరేచర్, అక్కడ కూడా దే విల్ బి ఫంక్షన్ కదా. సో 3 కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంట్రోల్స్ ద ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ. నాట్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ అయాన్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్ విల్ బి కంట్రోల్. సో మనకి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ 192 అవుతుంది. వెరీ గుడ్. సో 192 అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ యువర్ most important enzymes chapter nana.